Good morning, students. So, previous class we have discussed about junior intermediate botany, second unit, that is morphology of flowering plants, 4 marks question answers up to 6th. Now we are going to discussing the seventh question. Seventh question, that is the flowers of many angiospermic plants which show sepals petals differ with respect to the arrangement of sepals and petals in respective whorls and explain. So generally flowers have four floral parts. Flowers have four floral parts. The first floral part is from outside to calyx. Second one is the corolla. Third one is the androecium. Fourth one is the gynoecium. But here the arrangement of the sepals and petals. So sepals means calyx, first two floral parts. Petals means corolla, second floral parts. సో ఫ్లవర్ ఉండేటువంటి ఫ్లవర్ లో ఉన్న మొదటి వరుసలలో ఉన్నటువంటి పుష్పం యొక్క భాగాలని సెపల్స్ అని, రెండవ వలయంలో ఉన్నటువంటి పుష్పం యొక్క భాగాలని పెటల్స్ అని అంటాము. సో సెపల్స్ ఆల్సో కాల్డ్ క్యాలిక్స్, పెటల్స్ ఆల్సో కాల్డ్ కరోలా. మరి అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? నెంబర్ ఎన్ని ఉంటాయి? సెపల్స్ నెంబర్ ఎంత, పెటల్స్ నెంబర్ ఎన్ని? సో అందులో భాగంగా సో సెపల్స్ అండ్ పెటల్స్ టుగెదర్ కాల్డ్ పెరియాంత్. సో sepals, now we are directly going to the answer. Sepals and petals together called perianth. So calyx, corolla together is called what? Perianth. Sepals form the outer whorl and petals the next whorl. Already మనం నేను మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఫ్లవర్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఉంటుందని చెప్పాము. బయటి వలయంలో సెపల్ ఉంటుంది, దీన్ని క్యాలిక్స్ అని కూడా అంటాము. రెండో వలయంలో పెటల్ ఉంటుంది, పెటల్, దీన్నే కరోలా అని కూడా అంటాము. సో మరి సో అవుటర్ whorl is the calyx or sepal, second whorl is the petal or corolla. So sepals, petals differ in many aspects. One of such difference in their arrangement. The mode of arrangement of sepals and petals in floral bud with is called aestivation. So this is most important. What is aestivation? So the arrangement of the calyx and corolla or the arrangement of the sepals and petals in to the floral bud is called aestivation. In the classification of angiospermic plants, sometimes this criteriation also important. So the main types of aestivation, four types of aestivations we can see in the angiospermic plant flowers. Number one is the valvate aestivation. Number two is the twisted. Number three is the imbricate. Number four is the vexillary aestivation. So one thing, aestivation అనగానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, the arrangement of the sepals and petals in a flower is called aestivation, or the arrangement of the calyx and corolla is called in flower is called aestivation. So aestivation we can see in angiosperm plants four types: valvate aestivation, twisted aestivation, imbricate aestivation, vexillary aestivation. So now when you take the valvate, so valvate means here if the sepals are said to be 5, sepals are said to be 5 or petals are said to be 5. So here what happens, petals in a whorl just touch one another at the margin without overlapping. సో ఇక్కడ చూస్తున్నాము మనము, ఇది ఫస్ట్ అన్నమాట valvate aestivation. నెంబర్ 1 valvate aestivation. For better understanding I will this picture is indicates that valvate aestivation. ఇక్కడ sepals or petals 5 ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5. మరి వీటి యొక్క మార్జిన్స్ ఒకదానికి ఒకటి తగులుతున్నాయి అన్నమాట. సో దీని యొక్క రెండు సైడ్స్ మార్జిన్స్ ఈ సెపల్కి తగులుతుంది, ఈ సెపల్కి తగులుతుంది.
సో అంతేగాని ఓవర్లాప్ అనేది కాదు. సో ఈ విధంగా అటాచ్మెంట్ ఉంటే దీన్ని వాల్వేట్ ఈస్టివేషన్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ కెలోట్రాపిస్ అంటే జిల్లెడి చెట్టు. నెక్స్ట్ రెండవది ట్విస్టెడ్. సో హియర్ ట్విస్టెడ్, దిస్ పిక్చర్ is indicate that it twisted. If one margin of the appendage overlaps that of the next one and so on, as in China rose, lady's finger, cotton, it is called twisted. సో ఇక్కడ జనరల్గా ఏమవుతుంది అంటే ఒక సెపల్ యొక్క ఒక కార్నరు, ఇప్పుడు ఈ సెపల్ ఉంది, ఈ సెపల్ యొక్క ఒక కార్నర్ ఏమో ఒక దానికి కప్పి ఉంటుంది, ఇంకొక కార్నర్ ఇంకో దాని చేత కప్పబడి ఉంటుంది. సో ఒక కార్నర్ లోపలికి ఒక కార్నరు బయటికి ఉంటుంది అనమాట. టోటల్ 5 అయితే ప్రతి దానికి ఒక కార్నర్ లోపలికి ఒక కార్నర్ బయటికి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఓవర్లాప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడనేమో ఈ సెపల్ యొక్క ఈ కార్నర్ దీన్ని కప్పి ఉన్నది, మరి ఇక్కడనేమో దీన్ని ఇది కప్పి ఉన్నది. సో ఒక సెపల్ యొక్క ఒక కార్నరు లోపలికి కప్పబడి ఉంటుంది, ఇంకొక కార్నర్ ఇంకో దాన్ని కప్పబడి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఓవర్లాప్ అవుతుంది. సో దీన్ని ట్విస్టెడ్ ఈస్టివేషన్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ ట్విస్టెడ్ ఈస్టివేషన్, వీ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఇస్ ద ట్విస్టెడ్ ఈస్టివేషన్. వీ కెన్ సీ ఎగ్జాంపుల్ చైనా రోజ్, లేడీస్ ఫింగర్ అంటే బెండకాయ, కాటన్ అంటే పత్తిలో ఇది చూస్తాము. సో అదేవిధంగా థర్డ్ వన్, imbricate eastivation. Here this picture is indicate that imbricate eastivation. Imbricate eastivation. So imbricate eastivation, this is most important. If the margin of the sepal or petal overlap one another but not in any particular direction. So as we can see in Cassia, సో తంగేడు, గుల్మోహర్ అంటే చుంగ్రేషన్ చెట్టు, రోడ్డుకి ఇరువైపులా నాటేటువంటి మొక్క. ఇది ఈ ఫ్లవర్స్ తో మనం సో రోడ్డుకి ఇరువైపులా చూడొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంబ్రికేట్. అంటే ఇక్కడ సో 2+2+1 గా చెప్పవచ్చు. 2+2+1 అంటే 1+1+3. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క సెపల్ తీసుకున్నప్పుడు 2 కార్నర్లు లోపలికి ఉన్నాయి, ఈ సెపల్ తీసుకున్నప్పుడు 2 కార్నర్లు బయటకు ఉన్నాయి. మరి ఈ 3 1 2 3 వీటి యొక్క ఒక కార్నర్ లోపలికి ఒక కార్నర్ బయటకు ఉంటుంది అనమాట. సో దీన్ని 3+2 అరేంజ్మెంట్ గా చూడవచ్చు. 3+2. సో 3+2, 3 సెపల్స్ యొక్క ఒక కార్నర్ లోపలికి ఒక కార్నర్ బయటకు ఉంటుంది. వీటిలో 2లో మళ్ళీ 1, ఒకటేమో బయటికి ఉంటుంది, ఒకటేమో లోపలికి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, వెక్సిలరీ. సో వెక్సిలరీ, సో దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో 2+2+1 అరేంజ్మెంట్ అనమాట. ఇక్కడ 2+2+1 వెక్సిలరీలో 2+2+1 అంటే పెద్దగా ఉండేది కింద ఉన్న 2 కప్పుతుంది అనమాట. సో ఇది 1 అనుకుంటే 1 సెపల్ పెద్దగా ఉంటుంది దీన్ని. సో దీన్ని జనరల్ గా ఏమని పిలుస్తాం, స్టాండర్డ్ పెటల్ అని కూడా అంటాం. లార్జెస్ట్ వన్, ద లార్జెస్ట్ పెటల్, ద లార్జెస్ట్ పెటల్. సో ఇక్కడ వి అంటే వెక్సిలరీ లాస్ట్ ఈస్టివేషన్. సో ఇందులో అరేంజ్మెంట్ ఏది, 2+2+1 అనమాట. సో ఒకటి పెద్దగా ఉంటుంది, పెద్దగా ఉండేటువంటి పెటల్ని ఏమంటామంటే స్టాండర్డ్ పెటల్ అంటాము. సో ఇది కింద ఉన్న 2 పెటల్స్ని కప్పేస్తుంది. సో వీటిని వింగ్స్ అంటాము, ఈ రెండింటిని కలిపి వింగ్స్ అంటాము.
మరి ఈ రెండు మరి కింద రెండుని కప్పుతాయి అన్నమాట. వీటిని జనరల్గా కీల్ అంటాం. ఏమంటాము? కీల్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఈస్టివేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వెగ్లరీ ఆర్ పాపిలినియేసియస్ కరోలా. పాపిలినియేసియస్ కరోలా అని కూడా అంటాం. 2+2+1 ఒకటి పెద్దగా ఉంటుంది, కింద ఉన్న రెండింటిని కప్పుతుంది. ఆ కింద కప్పబడినటువంటి రెండింటిని ఏమంటాము అంటే జనరల్గా వింగ్స్ అంటాం. ఏమంటాము? వింగ్స్. ఇక్కడ వింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ రెండు వింగ్స్ మళ్ళీ కింద ఉన్న రెండింటిని కప్పితే వీటిని కీల్స్ అంటాం. సో మొత్తం మీద మళ్ళీ ఒకసారి ఈ fourth one I will explain clearly. వెగ్జిలరీ ఆర్ పాపిలియేనియస్ కరోలా అని కూడా అంటాము దీన్ని. సో ఇందులో 2+2+1 అని మనం చూస్తాము. 1 అంటే ఒకటి పెద్దగా ఉన్నటువంటి పెటల్ ఉంటుంది. ఈ పెద్దగా ఉన్నటువంటి పెటల్ని స్టాండర్డ్ పెటల్ అని కూడా అంటాము. ఇది కింద ఉన్న రెండింటిని కప్పుతూ ఉంటుంది అనమాట. కింద ఉన్న రెండింటిని కప్పుతూ ఉంటుంది. కప్పబడినటువంటి ఈ కింది రెండింటిని ఏమంటాము అంటే జనరల్గా వింగ్స్ అంటాము. ఈ వింగ్స్ మళ్ళీ కింద రెండింటిని రెండు పెటల్స్ని కప్పబడి ఉంటుంది. ఈ రెండు పెటల్స్ కప్పబడిన వాటిని ఏమంటాం అంటే కీల్స్ అంటాం. సో ఈ విధంగా 2+ అంటే ఈ 2 ఈజ్ ఇండికేట్ దట్ దిస్, ఇంకొక 2 లైక్ దిస్, +1 అంటే ఇదన్నమాట 1 లార్జెస్ట్ 1. సో ఈ విధంగా అరేంజ్మెంట్ ఉండేదాన్ని పాపిలినేసిస్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ Eastivation. About the 7th question is described that Eastivation is nothing but arrangement of the sepals and petals. Sepals are also called calyx, which is present outmost layer whorl of the flower, and petals are called generally corolla, which are present in the second whorl of the flower. So this is we have to keep in our mind in examination level. It is most important.